எல்லாருக்கும் வணக்கம். மீடியா ஜோன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். Met in 2016, just after Britain announced Brexit, so I came over with the Prime Minister then to say, well, actually we need more friends now that we're not going to be with Europe. And we met with Dr.V.Mohan, and I was talking about how diabetes was a problem in Scotland, and how we were looking at diabetes is very complicated, and not everybody's got their own diabetes, but we only have a few medications that we use in these patients, and how do we and they don't work in all people. I understand that it's something to do with our genetics. But we use the same medicines for diabetes in Scotland as you do in India, but the diabetes is quite different between the two countries as well. So it's a problem, and it's a passion that we both have, is to try and make sure that we can optimize the treatment of diabetes in the two countries, where it is really a great problem. So this is a very small country here, Scotland. This is our flag, and we're collaborating. Sorry, this marker is gone. It used to be in Chennai, but but it's now really one of the cheapest forms of testing there is. Another possibly cheaper way to look at health is to look inside somebody's eye. And diabetologists are always taking pictures inside people's eyes, because it's one of the main problems you get with diabetes. But actually we've shown that if you use computers to analyse the pictures of people's eyes, you can actually predict who's going to get the different cardiovascular heart disease problems and whatnot from there. So this is another way to actually use technology to cost effectively increase medical care effectiveness. And that's one of the reasons we've gone to this rural setting, is because in India we've developed these special mobile eye cameras. You can imagine somebody going around a village on their two-wheeler with one of these cameras in their backpack, and basically it takes a digital photograph of the eye and onto an iPhone, which then can go up into the cloud and use artificial intelligence to look at that data. எடுத்தா அதுல இருந்து என்னென்ன we can find out, not just about diabetes. I'm going to talk about it in more detail, but அதுல இருந்து நிறைய தெரியும். அதே மாதிரி genetics ஸ்டடி பண்ணா அதுல இருந்து நிறைய தெரியும். இந்த ரெண்டு சிம்பிள் இது கம்பைன் பண்ணா நமக்கு ஃபியூச்சர்ல ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும், யாருக்கு காம்ப்ளிகேஷன் வரப்போகுது, யாருக்கு வராது, all the things we can do. and இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணது நாங்க ரெண்டு பேரும் தான் இருந்தோம், இந்தியாவும் ஸ்காட்லாண்டும். இப்போ வந்து நைஜீரியால, இத்தியோப்பியால, ஆப்கானிஸ்தான்ல இதே இங்க படிச்ச இது வந்து இந்தியாவில் படிச்சது வந்து மற்ற கண்ட்ரீஸ்ல கூட இப்ப அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் மேல இருக்காங்க, ஆப்கானிஸ்தான்ல வந்திருக்காரு, இத்தியோப்பியா, நைஜீரியா வந்திருக்காங்க, இங்க படிக்கிறதுக்கு வந்திருக்காங்க. So that our countryலயும் இதே மாதிரி we can set it up. So using very simple technology we can learn more about diabetes. Now let me talk to you. இதுல வந்து நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு. It's a very complicated project. இதுனா 3-4 இது இருக்கு. ஒன்னு வந்து எவ்வளவு டயபெட்டிஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது, ரெண்டாவது வந்து ஜெனடிக் ஸ்டடி பண்ணிட்டு இந்தியாவுக்கும் ஸ்காட்லாண்டுக்கும் ஜெனடிக்ஸ்ல டிஃபரன்சஸ் இருக்கா, how do people respond to the tablets, அங்க ரெஸ்பான்ஸ் இங்க ரெஸ்பான்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கா, what are the differences, what are the peculiarities. So many such aims are there in this project. But as aim number 4 is this 13.5%, 13% rural area, Tamil Nadu 13% வந்து rural area diabetes போயிடுச்சு. ஓகே, 9.8 already self report, அவங்களுக்கே தெரியும், போய் கேட்டா ஆமா சுகர் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதே ஒரு 10% ஆயிடுச்சு. அப்புறம் நான் புதுசா கண்டுபிடிச்சது another 4%, ஆட் பண்ணீங்கன்னா 13.5% rural area of Tamil Nadu. வெளியவே பண்ண முடியும். ஓகே, அங்க இன்டைரக்ட் பண்ணும்போது சிட்டிஸ்ல அவ்வளவுதான் இருக்கும். இந்த 5 வருஷத்துக்குள்ள ரூரல்ல சேம், it has become almost, see, of course city would have gone even further now, even gone higher. Okay, இப்போ so from here to 13.5, 14 years குள்ள from 4.9% to 13.5%. What happened to pre-diabetes? Pre-diabetes அப்பவே கொஞ்சம் ஹையா தான் இருந்தது, 14%. That has increased to 18% now. Okay,
18% போயிடுச்சு pre-diabetes. Why are we measuring pre-diabetes also? Because suppose pre-diabetes is not there now, pre-diabetes has gone down, okay? It will stop somewhere by 13-14%. You can expect it to end. The epidemic is over, finished, no more new cases. When you got 18% pre-diabetes, they will all convert now, they will convert. So it is not going to stop at 13.5%. Suppose 5 years later we do something, become 20%. Okay? And as I said, rural areas is where the real numbers are. 1% there can be a huge increase. Suppose all over India, rural life is increasing. Just imagine where the numbers of diabetes. So how are you going to give them medicines? How are you going to give them diet, treatment, physical activity, measurements? Following them up, it's going to be a huge problem. You can only do it if you do it with this kind of an approach. Zero cost. Machine வாங்க இதுக்கு போட்டோ எடுக்கிறதுக்கு காஸ்ட் பண்ணுங்க. There's no film here. Okay? So you can keep on taking 1000 film 2000 film கூட எடுத்துக்கலாம். ஒன்னும் ஆகாது. Right. இதுல என்ன பண்றோம்னா ஒரு ரெட்டினல் போட்டோகிராஃப் எடுத்துட்டு அதுல இருக்கிற அந்த blood vesselsலாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து the vampire software வந்து show you how it does. Okay? இப்படி ஒரு picture நம்ம எடுத்துட்டோம்னு வெச்சுக்கலாம். The software இல்லனா அப்படிதான் you can only look at it like this. Once you have the software, vampire software, it will measure the artery separately, it will measure the vein separately, it will measure the crossing, how the vein and the artery are crossing, tortuous எப்படி திரும்புதா இல்லையா, okay, length, width எல்லாமே measure பண்ணலாம். அதை வச்சு you can determine whether this is normal or abnormal. பார்த்தா normally நாங்க இதை எடுத்துட்டு diabetic இல்லையா, no diabetic இருக்கணும் சரி விட்டுறோம். That's enough. Now we are saying no. What else can you study from that? From that retinal picture can we study something else? நாளைக்கு ஒரு heart attack வருமா, stroke வருமா, as I said dementia வருமா, memory loss. எல்லாருக்கும் old age ஆகும்போது memory loss வருது. Everybody is scared of it. Dementia. அது கண்டுபிடிக்க முடியும்ன்றது we have found out through this. Okay? இத பப்ளிஷ் பண்ண போறோம். இந்த artery and this vein உடைய thickness பார்த்தா அதுல இருந்து கண்டுபிடிச்சா யாருக்கு dementia வரும். You may ask எப்படி இது தெரியும்? அந்த 10 வருஷம் முன்னாடி எடுத்த போட்டோஸ்லாம் வச்சு பார்த்துருக்கோம். இப்போ dementia வந்தவங்களுக்கு இப்போ அதே ஏஜ் குரூப் dementia வராதவங்களுக்கு we go back and look at the photographs taken 10 years earlier, we are able to say oh this thing is narrow அதனால வந்துச்சு dementia. Okay, so we can try to correct it. Can we correct that? Blood vessel normal பண்ண முடியுமா? Other can give a statin or can give aspirin or can give something else or some other medicine. Zero cost. Machine வாங்க இதுக்கு போட்டோ எடுக்கிறதுக்கு காஸ்ட் பண்ணுங்க. There's no film here. Okay, so you can keep on taking 1000 film 2000 film கூட எடுத்துக்கலாம். ஒன்னும் ஆகாது. Right. இதுல என்ன பண்றோம்னா ஒரு ரெட்டினல் போட்டோகிராஃப் எடுத்துட்டு அதுல இருக்கிற அந்த blood vesselsலாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து the vampire software வந்து show you how it does. Okay? இப்படி ஒரு picture நம்ம எடுத்துட்டோம்னு வெச்சுக்கலாம். The software இல்லனா அப்படிதான் you can only look at it like this. Once you have the software, vampire software, it will measure the artery separately, it will measure the vein separately, it will measure the crossing, how the vein and the artery are crossing, tortuous எப்படி திரும்புதா இல்லையா, okay, length, width எல்லாமே measure பண்ணலாம். அதை வச்சு you can determine whether this is normal or abnormal. பார்த்தா normally நாங்க இதை எடுத்துட்டு diabetic இல்லையா, no diabetic இருக்கணும் சரி விட்டுறோம். That's enough. Now we are saying no. What else can you study from that? From that retinal picture can we study something else? நாளைக்கு ஒரு heart attack வருமா, stroke வருமா,
as I said, dementia, memory loss, old age, memory loss, everybody is scared of dementia. அது வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும்ன்றது we have found out through this. Okay, the publish பண்ண போறோம். இந்த artery and this vein உடைய thickness பார்த்தா அதுல இருந்து கண்டுபிடிச்சா யாருக்கு dementia வரும். You may ask எப்படி இது தெரியும்? அந்த 10 வருஷம் முன்னாடி எடுத்த போட்டோஸ்லாம் வச்சு பார்த்துருக்கோம். இப்போ dementia வந்தவங்களுக்கு, இப்போ அதே ஏஜ் குரூப்புக்கு dementia வராதவங்களுக்கு, we go back and look at the photographs taken 10 years earlier, we are able to say, oh, this thing is narrow, அதனால வந்துச்சு dementia. Okay. So we can try to correct it. Can we correct that? Blood vessel normal பண்ண முடியுமா? Other can give a statin or can give aspirin or can give something else or some other medicine to improve the blood flow. But dementia around that. You can prevent dementia. Okay? That's